Okay. I'll repeat a couple of things which I have said because I am recording. Okay. Okay. I forgot to record, so I'll just repeat quickly. So this is Aryabhatta Mass Competition Group 1. It is for kids from 10 to 13 years. Yeah, And the okay. syllabus includes chain rule, percentages, speed and distance, averages, number system, time and work, profit and loss, and time and calendar. Very good. Okay, And sir. then how the exams are conducted. The exams are conducted at home, and you should have an uninterrupted power supply and internet connection. And Okay. based from the number of people who have taken that exam, only 20 students will be selected based on the performance on the online exam. And out Okay. of these 20 students, top 3 students, I mean, they will conduct an interview. From that, 3 students will be declared as winner. The exam format will be multiple choice questions. That is, one question will be there and option will be there. 4 or 5 options will be there. You have to choose one among them. The most Okay. appropriate answer, they call it. They don't call as a correct answer. But in your case, since you are all young kids, no, the younger age group, Yeah. they call it as correct. But because when you grow be older, when you go to college and all, they don't call Yeah. it as correct answer. They call it as the most appropriate answer. They call it. Okay, Okay. sir. Why they say so? You know that the reason. No, sir. Suppose they give you option like this. What does cow give? This is the question. What does cow give? Okay. The answers are milk. Answers are milk, ghee, oil, water. Which is correct? No, answers are milk, ghee, oil, and none of these. Okay. It's milk. Milk, or let's say instead of none of these, some other thing, some other item like that they put. Not none of these, other item. Then what is which is the correct answer? Milk. Milk. So you may say like this, but another boy, what is your name said? Ajay. Another Sujay. Another Sujay boy will say he would have put that other things. He will put tick on that. He may say that other things also is correct because he may think that cow gives dung also, no? Yeah. So that is why they say it is the most appropriate answer. Why they say most appropriate answer? Because the way you look at things could be totally different, isn't it? Okay. That is the creativity or the background of that person, etc. They may look at in a totally different way. But for your age, the correct and wrong is okay. Those terms are okay. Exam Okay. schedule, you will get the exam date, time slot, and online exam link before the exam on your registered contact number through SMS. So always keep checking our SMS whenever it comes to you. Like that they have said. So it will come through SMS in your whatever mobile number you have given. Okay. Okay. When is the exam and the date, time, etc. There will be in the exam duration is 45 minutes. There are 30 questions. Okay. Each question carries 2 marks and total marks is 60. Okay. Suppose your question is wrong. Suppose you Okay. marked something wrong, then you will lose 1 mark. Okay. Suppose if our Ajay Kumar, no? Yeah. Ajay Kumar wrote for out of 30 questions, he wrote 25 questions, out of which 20 are correct. Let us say 5 questions he did not write. Okay. For 20 questions, you will get 20 into 2, 40 marks. And Yeah. 5 question is wrong, for which you will lose 5 marks. So 40 minus 5, his score will be 35. Okay, sir. The question which he has not answered, for that he will not gain marks, neither he will lose marks. Okay. Okay, this is how the marks can be calculated. Okay, agreed? Okay, Understood? sir. I mean, not Yeah. agreed, understood? Yeah, I understood. Okay, so this is a little you treat this no, you don't treat this as a test or exam. You Yeah. treat this as a game. You are playing a game, Aryabhatta mass game. You are playing like that. You can trade. Then you will know how to approach this exam. Okay. Now let's go to 1 or 2 areas which I thought it may be required for you. I think.
I have not organized it properly. 1 minute. It's not improving. Yeah, now it's better. Much better. The following for each is to be replaced by either plus or minus. Such a way. Okay. I think this is the question number 1. This is the question which I have. Number of sign plus 1 use this P. Huh. 1 minute, I'll make arrangements because I copied from your some sample papers of Aryabhatta, but then I did not. What is this? 3. So can we read this question? Let me read this question for you. Okay. Okay. In the following expression, each that's called star, whatever asterisk or whatever, each Okay. is to be replaced with either plus or minus in such a way that the result of the calculation is 100. Okay, sir. So what will you do? 123. Okay, suppose you put 123 plus 45, It'll be 168. 168, and then minus 67, 101. 101. Then you put 89, it comes only 90, isn't it? Yeah. So that is that logic is wrong. So Yeah. 123 minus 45 you put, what will come? It'll come as 79. Sorry. 78. 8, 11 means 78. 78, then you put minus 67. It will come 11. 11. 11 plus 89. It will come 100. Then what? The first star we have got minus. We have to put minus. Second star we have to put what? Minus. Minus. Third star we have to put plus. Plus. Okay. Now what is that? The number of plus signs used is P, and number of minus signs used is M. So what is the number of plus signs? The number of plus signs is P, and then number of minus signs is M. M. No. How many plus signs we have now in the answer? 1. 1. How many minus signs we have in the answer? 2. 2. That is P is equal to 1, M is equal to 2. What is asked? What is the value of P minus M? P minus M is minus 1. Minus? 1. Yeah. That's it. Okay. See, is it difficult? No. Is it difficult? No. It is not difficult. Is it different from Yes. the way they ask the question in your school? Yes. Yes. So, let me again repeat. Welcome Arunachalam, sir. Sir, good evening, sir. Good evening Arunachalam, sir. Sir, இப்பதான் சார் ஸ்கூல் விட்டு வந்த அதனால தான் சார் லேட் ஆயிடுச்சு. ஓ, your school எப்போ 5 மணி தான் விடுறாங்களா? இல்ல சார், அப்பா வந்து லேட் ஆயிட்டு வந்துட்டாரு சார். 4 மணிக்கே விட்டுறாங்க சார். அப்பா லேட்டாக வந்தாரா? எஸ் சார். அப்போ அப்பாவுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம்? எதுவும் வேணாம் சார். எதுவும் வேணாமா? அக்காக்கு 5 மணிக்கு விடுற. ஓகே 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 சும்மா ஓகே. நாங்கள் இப்போ தான் ஆரம்பித்தோம். பரவாயில்ல, ஐ நோ இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கும்போது இந்த டிஃபிகல்ட்டியெல்லாம் இருக்கும். அதனால தான் நானும் நம்ம அஜய் குமாரும் 2 பேர் நாங்கள் படிக்கலான்ட்டு படிக்க ஆரம்பித்தோம். ஓகே. எனிவே திஸ் பாய் திஸ் அருணாச்சலம், யூ இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் டு எவ்ரிபடி. உங்களை பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கங்க எல்லாத்துக்கும். சார், I am V. Arunachalam, 5th standard D section, SRGS Nursery and Primary School in Tirunelveli, sir. My God, why are you going like a super fast train? Go like a goods train, man. Do it again. I am V. Arunachalam, sir, 5th standard D section, sir. SRGS Nursery and Primary School, sir, in Tirunelveli, sir. Okay, very good. Okay, we are just discussing okay, we will go straight to the questions. We have discussed some introduction with no problem. That we will do it again next class. We have gone to one question. We are going to the second question. Ajay, the first question is
It is not as common as in your book or in your school, but it is not difficult. Can I say that? Yes, sir. Okay, right. So this one, let me. A, B, C, D, E, F, G, and H are family members. Okay. B is the sister of G, and G is a brother of C. E is wife of A, Okay. whose father is H. D is husband of B. F is son of G. A is father of B. How F is related to E? Here, what you should do before we go to this problem, we will understand little bit about this blood relations. We call it. We call this as a blood relationship. Okay. Now, suppose Ajay Kumar, you have one father and mother. Am I correct? Yes. Your father's father, what do you call? Grandfather. Okay, Arunachalam, your mother's father, what do you call? Mother's father. Sir, grandfather. அவரும் grandfather தான். இங்கிலீஷில் அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே, father's mother? Grandmother. Grandmother, okay. Your father's sister, what is the relationship? Sister. Auntie. Auntie, yes. Okay, auntie. Father's brother? Uncle. Uncle. Father's brother either சித்தப்பா or பெரியப்பா. இங்கிலீஷில் பிரச்சனையே இல்லை. Uncle ன்னு Sir, சொல்லிடலாம். mom. Father's brother, uncle. ஆமா, uncle சொல்லிட்டா பிரச்சனையே இல்லை. மாமா. See, in English, uncle represent so many people. Uncle represent சித்தப்பா, பெரியப்பா, மாமா, all types of people, அப்புறம் then Arunachalam has got a sister. Arunachalam parents have got one girl child. So what is that person for Arunachalam? She is sister to Arunachalam. Am I correct? Yes, sir. Okay. So Arunachalam, let us say Arunachal's sister got married. அப்புறம் அந்த அவர் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு? அவரோட உங்கள் சிஸ்டர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு என்ன ஆகணும்? Uncle. Uncle. No, sir. In English we call brother-in-law. Brother-in-law. சரியா? இப்போ அருணாச்சலம் கல்யாணம் ஆகி அருணாச்சலோட ஒய்ஃப் வந்து அவங்க சிஸ்டருக்கு என்ன ஆகணும்? அருணாச்சலம் ஒய்ஃப் அவங்க சிஸ்டருக்கு சிஸ்டர்-இன்-லா. எஸ். சிஸ்டர்-இன்-லா ஆகணும். ஓகே, அருணாச்சலத்தோட கூட பிறந்தவங்களுக்கு என்ன பேர்? Sister or brother. சிஸ்டர் ஆர் பிரதர். அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. There's one more terminology for that. Cousin. கசின்ல அருணாச்சலோட கூட பிறந்தவங்க, அவங்க சேம் பேரண்ட்ஸ்க்கு பிறந்தவங்க. Twin. No, twins means in the same birth two children will come. No, I am talking two different birth. Either your sister or brother, அதுக்கு பேர் சிப்ளிங்னு பேர். சிப்ளிங்னு பேர் அதுக்கு. ஹலோ அருணாச்சலம், அதுக்கு பேர் என்ன? உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். இது நீங்கள் குட்டி பாப்பா தான், நீங்களே குட்டி பாப்பா, அதனால உங்களுக்கு தெரியலன்னு. அதான் ஓகே, குட்டி பசங்க ரேதர். ஓகே, அதனால் நான் எல்லாருமே குழந்தைகள் தான் சொல்லுவேன். உனக்கு தெரியுமல்ல அருணாச்சலம், எனக்கு நீங்கள் எல்லாருமே குழந்தைகள் தான். யூ நோ வாட் இஸ் மை ஏஜ் மிஸ்டர் அஜய் குமார்? No. அருணாச்சலம், என்னோட ஏஜ் என்னன்னு தெரியுமா அருணாச்சலம்? 70, sir. பாவிகளா, ஒரே அடி 70 போயிட்டியா? 61. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஐ எம் யுவர் தாத்தா. ஐ எம் லைக் யுவர் கிராண்ட் ஃபாதர். ஸோ அதனால் எனக்கு நீங்கள் எல்லாம் குழந்தைகளாக தான் தெரியுறீங்க. எனிவே, ஐ நார்மலி யூஸ் சில்ட்ரன். தட் வேர்ட் ஐ யூஸ். That is a common word which I use. Even for up to 11th standard, I call them as children only. Maybe I am very comfortable with that word. That is the reason. Okay. இப்போ என்ன பண்ணோம்? We have understood, have called sibling அப்படின்னு ஒன்று அண்டர்ஸ்டுட் பண்ணோம். இப்போ அஜய் குமார் got married. அஜய் குமார் has got a wife. அவங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஒன்று அஜய் குமார்ஸ் ஒய்ஃப்னு சொல்லலாம், அல்லது அஜய் குமார் ஸ்பௌஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸ்பௌஸ், SPOUSC, ஸ்பௌஸ்.
Okay. அதே மாதிரி அருணாச்சலம் சிஸ்டர் நித்யஸ்ரீ இருக்காங்க. நித்யஸ்ரீ கல்யாணம் ஆகி அவங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் வருவாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து நித்யஸ்ரீக்கு என்ன, நித்யஸ்ரீஸ் ஹஸ்பண்ட்னு சொல்லலாம், ஆர் நித்யஸ்ரீ ஸ்பௌஸ்ன்னு சொல்லலாம். Hmm. ஓகே, ஃபார் அ மேல் his wife is called spouse, for a female her husband is called spouse. So for meaning sir? இப்போ பாரு, என் பேர் வந்து கேசவமூர்த்தி. கேசவமூர்த்தி ஸ்பௌஸ்ங்கிறது யாரு? சார் உங்களோட வைஃப். அதான். இப்போ எங்க ஒய்ஃபுக்கு ஸ்பௌஸ் யாரு? சார் நீங்க. அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். இப்போ புரிஞ்சிச்சா? அப்போ என்னென்ன புது டெர்மாலஜி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? சிப்ளிங்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஐ மீன் கண்டுபிடிக்கல, ஐ மீன் வி ஹவ் லேர்ன்ட் லிட்டில். ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் நியூ டு யூ, யூ மே பி நோயிங் இட். சிப்ளிங் அண்ட் தென் வி ஹவ் லேர்ன்ட் ஸ்பௌஸ். ஓகே, அடுத்தது அருணாச்சலத்துக்கு ஒரு பிரதர் இருக்காருன்னு வச்சுப்போம். அவருக்கு இப்போ இல்லை, இருந்தாருன்னா அவரோட குழந்தை அருணாச்சலத்துக்கு என்ன ஆகணும்? அவரோட பையன் என்ன ஆகணும் அருணாச்சலத்துக்கு? நெஃப்யூ. கரெக்ட். அருணாச்சலத்துக்கு ஒரு பிரதர் இருந்து அவரோட பையன் ஆல்மோஸ்ட் அருணாச்சலத்துக்கு பையன் மாதிரி தான் இல்லையா, சன் மாதிரி தான். ஆனால் அவர் சன்னு சொல்ல முடியாது, அருணாச்சலத்தோட சன்னை தான் சன்னு சொல்ல முடியும். Because it is Arunachalam's brother's son, we call him nephew. Nephew. சரிங்களா அருணாச்சலம்? Yes sir. Don't worry, this I will I'll send one material also. It's there, plenty of material is there. அது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரியே தான் இருக்கும். அது நம்ம பின்னாடி அனுப்புவோம். அந்த மெட்டீரியல் அனுப்புறது பிடிக்கலாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இனிஷியலி நம்ம அதை கொஞ்சம் கற்றுக்குவோம். அப்போ அருணாச்சலத்தோட பிரதரோட பொண்ணு அருணாச்சலுக்கு என்ன ஆகணும்? நீஸ். ஸ்பெல்லிங் என்ன? NIECE. அருணாச்சலம்ஸ் பிரதர்ஸ் டாட்டர் அருணாச்சலத்துக்கு நீஸ்ன்னு பேர். ஓகே, நவ் another thing. அருணாச்சலம்ஸ் ஆர் அஜய் குமார்ஸ் கிராண்ட்ஃபாதர்ஸ் சிஸ்டர் என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு? வாட் டு வி கால் தெம்? கிராண்ட்ஃபாதர்ஸ் சிஸ்டர். Grandfather we know tata. Grandfather's sister normally we call patti, but in English we call grand aunt. Grand aunt. So Mr. Arunachalam, do you have grand aunt? இருக்காங்களா? உங்க தாத்தாவோட பிறந்தவங்க இருக்காங்களா? சார் தெரியாது சார். தெரியாது. ஓகே, இப்போ இன்னும் அஜய் குமார் உங்க கிராண்ட் ஆண்ட் இருக்காங்களா? ஆமா. பேரு என்னங்க? லக்ஷ்மி. ஓகே, இப்போ ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஐ வில் ஆஸ்க். பாருங்க, இது ரொம்ப உங்களுக்கு த்ரில்லாகிற ஒரு கொஸ்டின். அஜய் குமார், வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர்ஸ் நேம்? My father's name Balaji. What is Mr. Balaji's father's name or your grandfather's name? Subramanian. What is Subramanian's father's name? I don't know that. You don't know. Okay, அதாவது அஜய் குமார் knows his father's name, his grandfather's name, பட் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் அவருக்கு பேர். அஜய்குமாருக்கு அவர் அந்த அப்பாவோட தாத்தா என்ன ஆகணும்? கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர். தட் இஸ் த டெர்மினாலஜி யூஸ்ட் இன் இங்கிலீஷ். கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் நேம் தெரியாது. சப்போஸ் மிஸ்டர் அஜய்குமார், இஃப் யுவர் ஃபாதர் கம்ஸ், டே அஜய், அதாவது உன்னோட கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் பேர் உனக்கு தெரியாது, ஆனால் இப்போ நான் 4 ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன், அதில் கண்டுபிடிப்பியான்னு கேட்குறாரு. கேன் யூ ஃபைண்ட்? சப்போஸ் he says 4 names, is it possible for you to find out? Yes. Exactly, that is our Aryabhatta question. Mathematical competition அப்படிதான். Okay. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் தெரியாது, ஆனால் இருந்தாலும் because they have given the 4 options, it is easy for us to find out. Ajay Kumar does not know the great grandfather's name, but given the option, he will find out. Yes or no? Yes. Yeah, same thing. Any of this MCQ competition is like this. You need not know exactly the same, the correct answer, but still you may be able to find the answer. எப்படா அருணாச்சலம் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு பாரு. ஆன்சரே தெரியாது, இருந்தாலும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏதோ படத்தில் வந்த ஜோக்கு மாதிரி இருக்கா? ஏதோ ஒரு ஜோக்கு வரும். வருமா இல்லை என்னமா வருமே, அது மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ. இந்த ஒரு அதான், தட் இஸ் வை ஐ செட் இன் த பிகினிங், மிஸ்டர் அஜய், திஸ் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாம், திஸ் இஸ் நாட் அ டெஸ்ட், திஸ் இஸ் அ கேம்.
இதுக்கு பேர் என்ன, ஆரியபட்டா மேத்ஸ் கேமு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடுவீங்க. It will be much easy for you. You will really enjoy that competition or whatever exam. You treat, because why it's game, even if we don't know the answer, we can find the answer. Yeah. இல்லையா அருணாச்சலம், உண்மைதானே? எஸ் சார். ஆன்சரே கரெக்டாக தெரியாட்டி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா? அதனால் இந்த எக்ஸாம் எஸ் சார். நம்ம முதல்ல மனசில் வச்சுக்க வேண்டிய பெரிய முக்கியமான விஷயம், இது ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம். ஆனால் கொஞ்சம் கேள்வி குண்டக்க மண்டக்கவாக இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? அதாவது ரெகுலராக நம்ம ஸ்கூல்லையோ அல்லது நம்ம அப்பா அம்மா கேட்குற மாதிரியோ அல்லது நம்ம டீச்சர் கேட்குற மாதிரி இருக்காது. இட் வில் பி கொஸ்டின் வில் பி ஸ்லைட்லி ட்விஸ்டட், கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தே மே கிவ் யூ த கொஸ்டின். பட் தென் தட் வி வில் எக்ஸ்போஸ் யூ இன் த கிளாஸஸ். எப்படியெல்லாம் அந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Today we will close at this. Again we will meet in the next class. I will tell you when it is going to be. Then we will again continue furthermore. Okay. Each class we will expose to 5 different questions. குறைஞ்சது 5 கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுலேயே ஏன்னா இது வெறும் மேத்ஸ் மட்டுங்கிறதுனால நமக்கு ஈஸியாக எல்லா சாப்டரும் கவர் பண்ணிடலாம். ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. நீங்கள் அதில் இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் கூட வரலாம். இதை விட ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் கூட இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்ததை விட ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் கூட இருக்குது. நம்ம we will go one by one. இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸுங்கிறனால இது மட்டும் போதும். we will again meet in the next week sometime. Okay. You keep watching our அந்த உங்கள் குரூப்லேயே 1-2 குவிஸ் கொஸ்டின்ஸும் வரும். அது முடிஞ்ச ஆன்சர் பண்ணுங்கள். Okay. Okay. All the best. We will meet again. Goodbye. Okay. Bye. 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 Bye.